I will complete solving problems of chapter 4. I will start with problem 25, page 104. It says, an archer shoots an arrow with a velocity of 45 meters per second at an angle of 50 degrees with the horizontal. I will draw the given. So we have an arrow shot with V0 equals 45 meters per second and an angle 50 degrees with the horizontal. This is theta 0. An assistant standing on the level ground 150 meter downrange from the launch point throws an apple straight up with the minimum initial speed necessary to meet the path of the arrow. So someone is standing 150 meters, assume here, so 150 meters, and he's carrying an apple, throwing it upward so that during its motion the apple meets the arrow. This is the apple, it's meeting the arrow. In part A it says, what is the initial speed of the apple? We have to find V0 for the apple. First, I'll try to find the coordinates of the point of meeting between the arrow and the apple. We have x, for sure x is 150 for the point of meeting. I will try to find y. كيف بلاقي ال y باستعمال equations of the projectile. For sure the arrow is treated as a projectile. So the arrow is treated as a projectile. I will try to find y and I have x. So from x في قاعدة فيها x as function of time بجيب منها التايم وبرجع من التايم باخده بعوضه بالايكويشن تاعت الواي بيطلع معي الواي. There is also another method to find y is use the equation of trajectory, which is y as function of x. So I have x, I can find y this way. I'll simply use the one which relates x to t and t to y, because in the other problem of the other part B I will be in need for this time, so I will calculate it now. So let's find y. I will use the equation which is x equals v0 cosine theta 0t plus x0, and I have x which is 150 equals v0 was 45 cosine 50 for sure times t plus x0 was 0. I will get t equals 5.19 seconds. صار معي التايم هيدا التايم needed, this is the time needed by the arrow from the launching point to meet the apple. Okay, so now I can find y using the equation which depends on time. Y it's equal to minus half gt square plus v0y t plus y0, or I can write it minus half gt square plus v0 sine theta 0t plus y0. I will try to substitute. It's equal to minus half 9.8, time is 5.19 squared plus v0 is 45 sine 50 times t, which is 5.19 plus y0 was 0. Okay, for the y0 and x0 are the coordinates of the launching point of the, for sure, of the arrow. So I will get my y which is 47 meter. هيدي لقيت ال y. Okay, صار معي coordinates of the meeting point of the arrow and the apple, which is x equals 150, and I write it here. So x equals 150 and y equals 47 meter for sure. هلا مش هيدا المطلوب، مطلوب مني لاقي المينيموم او initial speed of the apple. To find the speed of the apple, I will say that I'm going to treat the apple as a free fall. The apple is treated
as a free fall in one dimension. نرجع للدرس اللي قبل. So there are three important equations, which are v equals minus gt plus v0, y equals minus half gt square plus v0 t plus y0, and the last one, which is v square minus v0 square. I will write here, if you want apple, this is for the apple, for sure this is for the apple, equals minus 2g y minus y0, y and y0 also for the apple. Implies لما وصلت الابل لعند الارو نحن زتيناها بالمينيموم سبيد، يعني نحن زتيناها بشكل انه توصل لحد الارو وتكون الفيلوسيتي لها او السبيد لها زيرو، لانه انا باقل سبيد ممكنه. So v للابل is 0 when it met the arrow, minus v0, this is the velocity I'm searching for, equals minus 2 9.8. الواي محل ما لقيت الارو, which I have already found, 47, and minus y0 was 0 for the apple. I can calculate now. I'll get v0 for the apple, for sure v0 is positive لأنه upward, راح يطلع معي it's 30.3 meters per second. This is part A. I'll take some space downward. Okay. In part B, it says I shall move upward a little bit to see part B. Sorry. In part B it says, at what time after the arrow launch should the apple be thrown so that the arrow hits the apple. ما حدا قالنا أصلا إنه باللحظة اللي زت فيها الارو طلعت فيها تفاحة، لأنه they have different path، ومين طريقه أطول ممكن ياخد وقت أطول حتى يوصل حسب سرعات كل واحد وحسب الفي زيرو لكل واحد. so ما في بروف بكل السؤال إنه أصلا نحن زتيناهم بنفس اللحظة. اوكي so بقلنا apparently نحن ما زتيناهم بنفس اللحظة. بقلنا at what time after the arrow launch should the apple be thrown so that the arrow hits the apple. أنا عرفت إنه الوقت لحد ما وصلت الارو from the launching point till the apple أخذ معي 5.19 seconds. This is the answer. I will mark it with yellow. This is the answer. So I will try the time for the apple to reach the meeting point. رح استعمل الايكويشنز تاعول الفري فول. This is part B. This is okay. This is part B. So time of flight of the apple I will use the equations. فيني استعمل اكيد y equals minus half gt square plus v0 t plus y0, but this one فيها t square, so لقيت t فيها بستعمل quadratic equation. This one is easier, which contains only t minus gt plus v0. This one is easier. So v for the apple and v0 for the apple, don't forget, implies قلنا لما وصلت لعند الارو كان سرعتها 0. رح ارجع اعيد السبب انه انا كان هدفي انا فيني زتها بحيلا سرعه بدي اياها، بس انا اخترت السرعه اللي هي لما توصل لعند الارو اقل السرعه فيني انا زتها فيها بشكل لما توصل لعند الارو تكون سرعتها 0. It's equal to minus 9.8 time I'm searching for it. This is the time for the apple plus v0, which was v0, it was 30.3. Okay, I can get t. This is t for the apple. It is 3.1 seconds. So من بعد ما لقيت time for the apple هلا صرت أنا بقدر لاقي الفرق بيناتهم. So the apple should be launched. Let me write the
sentence. The apple should be launched after the arrow by كان عنا فوق I guess 5.19 minus 3.1, let's say approximately or equals 2.09 seconds. Okay, this is the answer. Now can we move now to problem 33, page 104. A train slows down as it rounds a sharp horizontal turn, slowing from 90 kilometers per hour to 40 kilometers per hour in 15 seconds. That it takes to round the bend. The radius of the curve is 150 meters. Compute the acceleration at the moment the train speed reaches 50 km per hour. Assume it continues to slow down at this time at the same rate. I have to calculate the acceleration. أول شيء, the train is moving on a round sharp on a circular path. If it's moving on a circular path and it's changing speed, لما speed بتتغير يعني في AT. لما يعمل bending يعني في AN. So here to calculate the acceleration, I have to calculate AT and AN. At last, calculate A, which is radical AT squared plus AN squared. First, أول شيء بدي أعمله رح أحاول أحول ال velocities رح أحولهم ل SI unit. You know how to change from kilometer per hour to meter per second. نقسم على 3.6. Okay, so I will get V1 equals 90 kilometer per hour will give me 25 meters per second, and V2, which is equal to 50 kilometer per hour, it's equal to 13.8 meters per second. This is the given. I have delta t, it's equal to 15 seconds, and I have the radius of the curvature, it's equal 150 meter. Okay, so let's find AT. it's equal to dv over dt. هلا إذا أنا عندي الوقت كتير صغير, I can write it as delta v over delta t. It's okay لأنه السؤال بيفرض حاله نعمل هيك. So it's v2 minus v1 على delta t. I will get 13.8 minus 25 over 15. Everything is in SI unit. I will get minus 0.74 meters per second squared. This is 80. Now let's find AN, the centripetal acceleration. بنسميها يا centripetal acceleration أو normal acceleration. So AC or AN, it's equal to V square على R. هلا هو كان طلب مني ال V square, طلب مني compute the acceleration at the moment the train's speed reaches 50 kilometer per hour. So I'm trying to use this velocity, and هو قال لي بهاللحظة بده ال acceleration. So 50 is equivalent to 13.8, so it's 13.8 square over the radius, which is 150. I will get 1.286 meters per second squared. هلا جبت ال AT وال AN. To find A, it's equal to radical A N squared plus AT squared. It's not too much long. It's equal to radical minus 0.74 squared
plus 1286 squared, I will get my answer, which is 1.48 meters per second. I will move now to problem 71, page 109. An enemy ship is on the east side of a mountain island as shown in figure P4.71. The enemy ship has maneuvered to within 2,500 meters of the 1,800 meter high mountain peak and can shoot projectiles with an initial speed of 250 meters per second. If the western shoreline is horizontally 300 meters from the peak, what are the distances from the western shore at which a ship can be safe from the bombardment of the enemy ship? I will describe briefly what we have. We have a ship. The ship is going to shoot projectiles. If these projectiles were shot with a small angle, they will hit the mountain. They will simply hit the mountain. If these projectiles were shot with a very large angle, they will simply not arrive to the other side. So in reality, don't forget that please, we are shooting the projectiles with the same initial speed, which is 250 meters per second. So حتى لو أنا عليت الأنجل، إذا أنا ما أعطيت velocity أكبر ما بيقدر يقطع الماونتن لتاني جهة. Assume now that the ship started shooting projectiles with a very low angle. With a very low angle, the projectile will meet the mountain, which is not required. If the ship increases the angle, رح توصل لمرحلة, I will call this angle theta low, which is obvious here, this is theta L. رح توصل لمرحلة البروجكتايل بهيدي الحالة هي وطالعة بتضرب براس الجبل وبتكفي طريقة لتحت، يعني أنجأ بتوصل عند راس الجبل. Okay? So this is theta low اللي هي أصغر angle that the ship can use in order to allow the projectile to cross from one side to the other. Okay? هلا إذا أنا بكبر الأنجل شوي صغيرة بتضل فيها البروجكتايل تقطع الماونتن لحد ما أوصل لمرحلة أنا هي آخر أنجل أنا بتقدر فيها البروجكتايل تقطع الماونتن، هي لما هي ونازلة تضرب اللي هي البلو البلاك تراجكتوري اللي هي ونازلة البروجكتايل تضرب براس الجبل. إذا أنا بعلي عن الثيتا هاي شوي صغيرة بتصير تراجكتوري هي ونازلة تضرب بالجبل. So بعد هيدي الأنجل okay بعد هيدي الأنجل any trajectory with a higher angle will hit the mountain and will not be able to cross from one side to the other. So إذا أنتوا شفتوا أنا عندي رينج معين للثيتا ما بين ثيتا لو وثيتا هاي، بين هدول الاثنين بتكون البروجكتايل قادرة تقطع من جهة لجهة. شو المشترك بين هدول الاثنين؟ إنه هيدي البوينت I will erase my mess that this point which is the top of the mountain satisfies the trajectories بحالة لما تكون الثيتا أصغر ثيتا ممكنة which is theta low and theta high which is the maximum of the highest theta possible for the projectile to cross. بالبلو وان بتكون البروجكتايل بحالة إنه هي طالعة بتضرب براس الجبل، والبلاك وان هي ونازلة بتضرب براس الجبل. And the top of the mountain as sure it has coordinates 2,500 meters as x and y it's 1,800 meters. So أول شغلة رح نعملها نحنا إنه رح نلاقي equations of trajectory ونحاول نعمل satisfying لهيدي البوينت بالequation للtrajectory. I will remind you the equation of the trajectory. We've got x, I'm writing in, okay, x equals v0x t plus x0 which is v0 cosine theta 0t plus x0, for sure x0 0 and x it's equal to v0 cosine theta 0 t and x0. هلا v0 I have it, I will leave it till the end to substitute. Y it's equal to minus half gt square
plus v0y t plus y0. هلا هون راح I will find t is equal to x over v0 cosine theta 0, and here I will substitute for t to find a relation between x and y independent of time. It's minus half g. I will get x over v cosine theta 0 square plus it's v0y عبارة عن v0 sine theta 0 t it's x over v0 cosine theta 0 plus y0 is 0, so this v0 مع v0 is cancelled, and I will get tangent theta implies y it's equal to minus half g x squared over v0 squared cosine squared plus x tangent theta 0. هلا هيدا اللي طلع معي أنا هيدي الإيكويشن لتراجكتوري لحيلا projectile okay shot by the ship in particular للاثنين projectiles اللي هن بالأزرق أو بالأسود اللي أنا محطوطين، يعني اللي هن the one that allows the projectile to go from one side to the other with the lowest angle، وتاني with the highest angle كمان that allows the projectile to cross from one side to the other. So بهالحالتين الكومن بين هالحالتين رح ارجع عيد that the top of the mountain satisfies the equation of these two trajectories. I will try to substitute it and find theta 0 in this case. Okay. So we have y was 1800 equals minus half 9.8, x was 200 over v was 250 squared cosine theta 0 plus x was 250 sorry 2500 tangent theta 0. هلا الأنون اللي أنا معي هو theta 0 مثل ما شايفين في عندي cosine square هون square in theta هون square، في عندي cosine square بالإيكويشن وفي عندي tangent square، so there are two different expressions for theta 0. اللي راح أعمله إن أنا راح أستعمل هالريليشن بس شوي لحتى يعمل لي space. Okay, so I've got, you know, that 1 over cosine square theta is equal to 1 plus tangent square theta, for sure theta 0. راح استعمل هيدي trigonometric relation لحتى أحول كل شي بقلب equation. I will use this relation which is 1 over cosine square, this relation, okay, to get everything in terms of theta 0. So then this will give me minus half 9.8 2500 squared over 250 squared. It's 1 plus tangent squared theta 0 plus 2500 tangent theta 0 minus 1800 equals to 0. هلا شو بنعمل؟ I've arranged it later.
نجمع الأرقام بيطلع عنا quadratic equation in terms of tangent square theta. يعني بجمع tangent square theta لحال، tangent theta لحال، وآخر شي numbers لحال، بيطلع عندي شي بيشبه ال quadratic equation كأنه x square و x والconstant اللي بالآخر، يعني بيشبه ax square plus bx plus c، بس هالمرة in terms of tangent theta. يعني رح يطلع أنا عندي a tangent theta square plus b tangent theta plus C اللي هو I have to develop. After developing رح يطلع معي two solutions للتانجنت ثيتا. رح يطلع معي tangent ثيتا 0 equals 3.905 and tangent ثيتا 0 التانية بتطلع معي 1.197. so بعمل على الحاسبة shift tangent، رح يطلع معي ثيتا 0 it's equal to 75.6 degrees and theta 0 it's equal to 50.1 degrees. So for sure this will be theta 0 low، أو هيدي بتكون theta 0 high، لأنه الصغيرة هي اللو والكبيرة هي الهاي. These are the answers. So this is the answer and this is the answer. هلا بس هو ما كان هيك مطلوب السؤال، كان مطلوب مني شيء تاني، مطلوب مني شوف وين السيف رينج. اوكي where is the safe range. I will read the instructions. If the western shoreline is horizontally 300 meters from the peak, what are the distances from the western shore at which the ship can be saved from the bombardment of the enemy ship. يعني بهيدي الحالة وين فيها توقف الانمي شيب لحتى ما يصيبها البروجكتايل او البومباردمنت، وين لازم تكون واقفة. ونعرف نحن انه اصلا الشور بعيد 300 متر من التوب اوف ذا ماونتن، فلازم اخذ بعين الاعتبار ال 300 متر. سو لحتى انا اعرف اول شي وين السيف سايد، رح ارجع على الفيجر. لازم انا اعرف مثل ما شايفين انتم هون البلو والبلاك trajectories. so إذا في bombardment، هيدا البومباردمنت رح يكون أو danger zone رح تكون هون ما بين اثنين. أوكي برات هيدول اثنين زون، برات هيدي الزون يعني هون قصدي وهون رايح تروح، هون ما فيها توصل البومباردمنت. البومباردمنت بس بهيدي الزون ما بين الخطين الأسود والأزرق. so لحتى أنا أعرف هيدول الخطين لازم أنا أجيب الرينج. Now to find the range, you can either substitute in the equation, you take y equals 0 and find x, which is the range, or you can use the formula directly. Because I have already explained it, I will use it directly here to save some time. Let me take some space downward. Okay, let's find the range for theta 0 high. Okay, it's equal to v0 squared sine 2 theta 0 sine 2 theta 0. Where is this one? Over g. It will give me, it's equal to 3072. This is theta. Okay, the range is in meters. Okay, هيدا الرينج. Let's now find the range for theta 0L. It's v0 squared sine 2 theta 0 over g. أكيد عم أعوض هون theta 0 اللي هي الأقل اللي جبتها فوق which is 50. يطلع معي 250 squared times sine 2 times 50 divided by 9.8 and I will get 6276 meter. اوكي so اللي هو هيدا الرينج انا طلعته. هلا هو مش طالب مني الرينج، طالب مني المسافة من الشور. انا بعرف انه هو الرينج هي المسافة من البوينت اوف لانشينج. اوكي سو الرينج
المسافة من الشور فعليا هي رينج ناقص 2500 ناقص 300. اوكي so the safe distance must be for قلنا this is theta high x less than 3072. I will move down a little bit. And x greater than 6276 meters, or we can say that the safe distance is less than 3071. This is 72. It's 7 minus 2500 minus 300. I will get, I'll calculate it. It's 3072 minus 200 minus 300. I will get 272. Let me erase it. It's 272 meters, and greater than, I will do the same, 6276 minus 25000 minus, it's 300. I will get 3473 meters. This is from the shore. Okay, from the shore. هيدي المسافة من الشور. شو عملت؟ نقصت الإكسات من 2500 ومن 300 اللي هي المسافة للشور. Okay, so this is for problem 71. I will do now extra exercises. هدول من عندي أنا. بقلنا calculate the magnitude of acceleration at t equals 1 seconds given that v equals 20t minus 5. So هون معطيني هو السبيد، مش معطيني الفكتور. بقول لي in part A the particle is moving on a circle of radius r. كل مرة ما بيعطيني الفكتور أنا مضطرة أجيب ال AT وال AN، ما تنسوا، لأنه أحيانا أو always ال V السبيد ما بتعطيني ال A vector. ال V السبيد بتعطيني ال AT، ما بتعطيني ال AN. Sometimes there is AN. أمتى بيكون في AN؟ لما يكون في عندي bending in motion, for example circular motion، ماني ماشي على straight line. So in this case to find A I have to find AT which is V prime or dV على t which is equal to 20 meters per second squared. How to find AN? It's V squared over R. V is 20t minus 5 squared over R which is 50. هلا رح أعوض محل التايم 1 so بيطلع معي 20 minus 5 it's 15 squared over 50. I will get 4.5 meters per second squared. Now I can find the acceleration, which is radical AT squared plus AN squared is equal to 20.5, it's 20.5 meters per second squared. Okay,
In part B it says if the particle is moving on a straight line, so in this case ال AT كمان بتساوي V prime, it's equal to 20 meter per second squared, بينما ال AN is equal to 0 simply لأنه ال R is infinity, so V square على R رح يطلع معي 0. فبستنتج أنا إنه ال A هي عبارة عن ال AT لأنه ما في AN, there's only AT. So this is the case of a straight motion. Now let me do the next extra. It says an object initially at rest is subjected to a constant angular acceleration 8 radians per second squared while following a circular path of radius r equals 0.5 meter. I will correct this one, it's second squared. While following a circular path of radius r equals 0.8 meter. So I have angular acceleration alpha equals 8 radians per second squared and r is equal to 0.5 meter. Find the angle through which it has rotated in time t equals 2 seconds. So I have to find theta. Theta is equal to, for sure, أول شيء let me write, بما أنه motion is with constant, motion is with constant angular acceleration. يعني I can use the equations, acceleration. I can use the kinematics equation that I have already given to you, which contain alpha. There are 4 equations. So I will get theta equals half alpha t square plus omega 0 t plus theta 0. Theta it's equal to half. I have alpha, it's 8 time it's equal to 2 squared. Omega 0 is 0 because it was initially at rest, so this is 0, and I can assume theta 0 is 0, or I can take it to the other side with theta minus theta 0, so it's 0 plus 0 implies I will get theta equals 4 times 4 is 16 radians. دايما اليونت للثeta is radians and never in degrees. ما فيها نستعمل بالفيزيكس degrees إلا إذا كانت من ضمن الساين أو من ضمن الكوساين. أوكي من قلب الساين، يعني فيني أقول كوساين 50 degrees، بس لما تكون ثeta لحالها always the SI unit is radian. So in part B بيقول لي determine the linear acceleration at that moment. The linear acceleration it is 80. هذه الاكسلريشن. So ال 80 it's equal to r alpha, it's equal to 0.5. alpha it's 8. It will give me 4 meters per second squared. ولو كان هون بالسؤال سألنا for example عن ال linear velocity I can find it also. So the linear I will هيدا من عندي أنا velocity it's equal to v, it's equal to r omega, والomega it's equal to أخذناها it's alpha t plus omega 0، والomega 0 قلنا it's 0، فصو بيطلع عندي الr معنا 0.5، الالفا was 8 والtime was 2 okay for sure plus 0 رح يطلع معي it's 8 meters per second. Okay, now a ball is launched from O with an initial velocity v0 at a height of 10 meters. The velocity of the ball is found to be v equals 5i plus 6j meters per second. مع v0 هيدي projectile مع y، على هيدي y كانت v هالقد. Determine the AT and AN components of the acceleration. I have to find AT و AN. هلا هيدي projectile motion كلكم تعرفوا انه ال A vector is equal to minus gj, assuming that I'm taking y axis upward, so it's minus gj, it's equal to minus 9.8j. Okay, A is constant during the motion, so if the projectile is moving
on my trajectory. The velocity v is always tangent to the graph. This is v. I will draw it somewhere else to make the figure more obvious. So this is the projectile. Okay, this is v. V is always tangent at any point. And the acceleration is always vertically downward. هي الاكسلريشن بتكون هيك. Okay, now كلكم تعرفوا انه الاكسلريشن I can decompose it into two parts اللي هن النورمال والتانجنشال. يعني التانجنشال component بيكون parallel مع ال V. This is AT. إذا أنا بدي أفصل على هيدي بعمل 90 degrees بيطلع معي ال AT. والجزء الثاني راح أفصله على ال perpendicular لل AT اللي هو بالنسبة لي راح يكون ال AN. Okay, and this is AN. So the acceleration can be divided into two components, AT and AN, and this AT and AN صح ال A vector is constant, but these two components vary حسب وين موقعها بالبارتيكل، حسب موقع البارتيكل وين بالتراجكتوري. ليه؟ لأنه simply ال UT وال UN will vary حسب الاتجاهات. كرمال هيك decomposition لل A حسب ال AT وال AN will also vary. Let me call the angle between A and V theta. So this is the angle theta. I'm using this is orange color. This is theta. Theta هي الزاوية ما بين ال A and V. Okay. So ال AT فعليا إذا بدكم هي A cosine theta. لأنه هي projection لل A. So I can say that one way. Okay. خلينا نقول first method. This is part A. First method. I have to find AT. So AT it is A cosine theta. theta أنا كيف فيني ألاقيها؟ رح أضرب ب V من فوق يعني speed بالسبيد من تحت. AV الماجنتيود للأكسلريشن ضرب ال V ضرب كوساين ثيتا هو عبارة عن ال A dot V over V. لكم تعرفوا أكيد. So A dot V هي عبارة عن AX VX plus AY VY over السبيد. فبهاللحظة أنا كان معي السبيد كانت معي I will write first A it's minus 9.8 J والV كانت معي 5I plus 6J over V اللي هي كانت معي السبيد اللي هي radical 5 squared plus 6 squared. So فوق بيطلع معي minus 9.8 times 6 over radical 5 squared plus 6 squared. It's equal to minus 7.52 meters per second squared. اوكي لما بيطلع عندي ال AT نيجاتيف هيدا بيعني انه ال AT اتجاهها بعكس ال positive chosen sense. انا الرسمه اللي رسمتها هون ال AT اتجاهها مع ال chosen positive sense. اوكي لقيت ال AT هلا صار فيني نلاقي ال AN. بدكم تعرفوا انه ال A equals radical AT square plus AN square implies اول شيء انا معي الاكسلريشن سو الماجنتيود لإلها ال A رح يطلع معي it's 9.8 meter per second squared. ال A كاكسلريشن كماجنتيود انا لقيته من الكارتيزيان ولا لقيته من الفرينت هو نفس الفيكتور بس انا مرة عم وصفها in terms of I and J ومرة عم وصفها in terms of AT and UN بس هي الفيكتور كماجنتيود هي ذاتها. So I can take the magnitude from the Cartesian وحطه بفرينت فبيطلع انا عندي AN equals radical A squared minus AT squared يطلع معي radical 9.8 squared minus ال AT اللي هي كانت عندي 7.5 أكيد square بطير على الماينس بطير على السكويرينج and I will get 6.28 meter per second squared. هيك بكون لقيت ال A. أكيد نوت لإلكن صغيرة ال AN
هي عبارة عن A sin theta لأنه هي تاني projection. So I can write it this way. It's A cross V, the magnitude, over V. I can write it this way, but I rarely use this notation. Let me use a second method in order to find AT. وبرجع بلاقي أنا ال AN. So second method. رح أجيب ال AT إنه أنا أعمل derivative للسبيد. Okay. So AT equals V prime. بس أنا ما بعمل السبيد اللي هو عاطيني إياه إنه على هيدي السبيد الفلانية. أنا بعمل السبيد اللي هي as function of time. So I will leave it as function of time. I will V. انتوا بتعرفوا كلكم إنه ال V عنا هي عبارة عن Vx I plus Yj. وال Vx هي Vx is هي constant إمتى في 0x بينما ال Vy هي variable إمتى minus gt plus V0y j. اوكي. so السبيد قبل ما خلينا نكتب السبيد. so V will be equal to radical Vx square plus Vy squared. This is the speed. رح أعمل derivative لهيدي. okay. so V prime it's equal to هيدي radical u بعمل للي جوا over to radical u. أول شي ال Vx square ال Vx هي V0x. okay. I can write it تفهموها. it's radical V0x squared plus minus gt plus V0y كلها square. اوكي. ال V0 derivative بالنسبة للتايم هي constant. اتفقنا انه ال Vx is always constant so its derivative is 0. طيب هاي derivative لها 0. نعمل derivative لهيدي minus gt plus V0y square. اول شي بينزل 2. نعمل derivative جوات البراكت اللي بيطلع معي انا minus g. اوكي. برجع بنقص من 2 1 هيدي u للباور n بتطلع n u prime u n minus 1. so I will get minus gt plus v0y ونقصت 1. عملت u جوا u prime over 2 radical u اللي هي كانت معي أنا. هرجع أتركها vx square plus vy square. فيكن أكيد تجيبوا التايم وإلى آخره but we don't need it. you can find it the time تعملوا v prime مش هتعوضوا التايم كمان صح بس we don't need it. so رح أرجع رجعها 2 مع 2 طارت بيبقى معي minus g. هيدي هي عبارة عن vy over radical vx squared plus vy squared. حيطلع معي minus 9.8 times vy كانت معي 6 over radical 5 squared plus 6 squared. I will get minus 7.52 meters per second squared. اوكي. هذه السكند ميثود. هلا صار معي ال AT صار فيني ال AN. بلاقي ال AN باستعمال AN equals radical A squared minus AT squared. The second part of the problem was I have to find the horizontal and the vertical components of the velocity v as function of time, then deduce the magnitude. I have to find v as function of time. Okay, here in this part B we have already found written v in terms of time, but I will change it. I will change this part B to find v0 not as function of time. To find v0, let me change it. Okay, let's find v0 in part B. هلا هو كان قالنا بالسؤال كان قالنا انه لما كانت ال y equals 10 كانت ال v equals 5i plus 6j. اوكي. so انا معي ال v0x هي ال vx هي ما بتتغير. it's constant. it's always 5 meters per second. يعني ال vx ما بتتغير. هي ال v0x ما في غيرها. بالنسبة لل v0y كيف فيني الاقيها؟ فيني الاقي ال v0y باستعمال ال time independent equation اللي هي vy squared minus v0y squared equals
minus 2g y minus y0. بعوض هون I will get مع 6 squared هي ال vy جبتها من هون minus أنا بدي أجيب ال v0y squared equals minus 2 9.8 y minus it's 10 minus 0 it's 10 so I can get v0y it's equal to 15.23 meter per second. So now I can write v0 vector it's equal to v0x I plus v0yj it's equal to 5I plus 15.23j. If I have to find the speed, I find the magnitude is 5 squared plus 15.23 squared. Okay, it's 5 squared plus 15.23 squared. It will give me 16, approximately 16 meters per second. And the last part, it says, I'll go up a little bit, calculate the maximum height to which the ball will reach. ما تنسوا هيدي projectile, I'm searching for the maximum height. على maximum height بيطلع معي ال vy0. أكيد you can solve for it. I will just simply apply the formula because I have already explained it in the lecture. So for C, to find the maximum height, H max, it's equal to V0 squared sine squared theta 0 over 2G. ال V0 معي إياها هي 16. Theta 0 I can find it. It's not given but it's easy, it can be easily found. And 2G I have it. So let's find first theta 0. How to find theta 0? We know that theta 0 it's equal to shift tangent or tangent minus 1 v0y over v0x. It's equal to tangent minus 1 and هي launching angle. Okay, theta 0 is the launching angle. It's 15.23 over 5. It's equal to, I will calculate it, it's 15.23 divided by 5, tangent answer, it's 71.82 degrees. So then H max is equal to 16 squared sine squared 71.82 over 2 times 9.8. We will get 11.79 meters and this is the answer. في شغلة بس بعد صغيرة بدي أضيفها على الليكتشر ما حطيتها بالشرح الدرس، هي إنه how to know if the object is accelerating or decelerating or if the particle is increasing its speed or decreasing its speed. You all know that is أنا I have this is the trajectory of my particle and at a certain instant V رح تكون tangent على trajectory. ال A دايما بتنرسم لجوات الكيرف ولا مرة ال A بتنرسم لبرا، يعني ال A هيك غلط. Okay, this is wrong. A must be drawn to the inside، يعني فيها تنرسم يا هيك يا هيك يا ما في مشكلة، بس الفكرة انه لازم تكون مرسومة لجوا. خلوا بالكم على طول انه ال V بتحدد لي كيف ماشي البارتيكل. So let me write these are notes. Okay. بينما الاكسلريشن بتقلي كيف الفورسز acting on the particle are working on it. So ال A بتقلي كيف الفورس عم تشد البارتيكل. إذا أنا بدي أرسم ال A هون ورسمتها لل A هيك، مثل ما شايفين الانجل هي بيناتهم هي acute angle. لما تكون الثيتا acute كلكم تعرفوا إنه cosine theta is positive. So بهيدي الحالة A dot V
is positive لأنه A dot V هو ال A times V الماجنتيود لل A times الماجنتيود لل V times cosine theta. so إذا الدوت برودكت طلع معي positive بلحظة معينة فهيدا لأنه الأنجل بيناتهم هي positive. هيدا بيشبه إنه ال V ماشي لقدام أو البارتيكل ماشي باتجاه معين وال A اللي هي عبارة عن الفورس acting on this particle are pushing it forward بنفس الاتجاه عم تشد الفورس. كرمال هيك رح يصير في increasing بالسبيد. اوكي سو بهيدي الحالة إذا أنا بفحص A دوت V بيطلع معي positive. بالحالة الثانية لما يكون أنا البارتيكل ماشي بطريق معين this is V it's tangent بينما الأكسلريشن لجوات الكيرف وعاملة angle 90 degrees. بهالحالة الأكسلريشن لا عم تساعد الموشن ولا عم تخفف الموشن and the angle is 90 and you all know that cosine 90 is 0. So I can guess that if A dot V is equal to 0, in this case the motion is not accelerating, it is uniform. The motion is uniform, constant speed. This one, it's increasing speed, it's accelerating. Let's move to the third case. This is the third case. In the third case, if I have a particle moving in some direction, this is V, with acceleration, it's working opposite to the motion of the object. This is A. You can see that the angle between A and V بهذه الحالة is obtuse. So the angle is obtuse. Cosine theta in this case is negative, and A dot V is negative, and the motion is decelerating. عم تخف السرعة decelerating. Okay. I have to note بعد شغلة صغيرة كمان انه لاحظوا بهيدي الحالة هون اذا انا بعمل projection لل A into AT and AN رح افصلها لل AT بعمل 90 degrees على ال V بيطلع معي الشقفة اللي هي AT وهون بعمل ال AN اللي هي normal. لاحظوا AT and V they have the same direction كرمال هيك عم تعمل accelerating. بهيدي الحالة ما فيني افصل ال A كلها AN وال AT عندي زيرو ما فيني اعمل projection على ال V لانه it's 90 degrees with V so AT is zero. لما تكون ال AT زيرو the motion is uniform. بهيدي الحالة اذا انا بدي افصل ال A رح يطلع معي component AT بعاكس ال V و component تاني AN اللي هو لجوات الكيرف. دايما الكومبوننت اللي هو AT هو مسؤول عن السرعة عن زيادة السرعة او تخفيف السرعة. إذا كان مع ال V بيكون عم يزيد السرعة، إذا كان بعكس ال V بيكون عم بطئ السرعة. ال A أن شغلته بس عن الروتيشن إنه يعمل bending للكيرف يعني إنه بهيدا اللحظة الكيرف سوري الأوبجكت ماشي على كيرف. so A أن ما خصه بالسرعة it only خلينا نقول it's only affected by the circular motion أو by the curvilinear motion of the object. كمان إذا أنا بدي أحسب A dot V فيني أحسبها in terms of Cartesian coordinates إن كان ال A بالكارتيزيان وال V بالكارتيزيان بعمل ال I بال I وال J بال J. وكمان بفرنت فيني أحسبها نفس الفكرة بيطلع ال UT بال UT وال UN بال UN. أوكي بس بما أنه أنا معي مثلا لكم بالكارتيزيان سوري بفرنت أنا معي A dot V هي عبارة عن AN UN plus AT UT ضرب V times UT لأنه ال V هي بس along UT ما في V along UN. so لما بيضرب ببعض ما في component هون لل UT so رح يطلع معي أنا AT V بس بضرب ال UT بال UT ما في عندي UN بيطلع معي AT V. إذا ضربت ال AT بال V يطلع positive هيدا بيعني accelerating. إذا ال AT بال V negative هيدا بيعني it is decelerating. وهيدا دليل انه اذا كانوا ال AT وال V مع بعض بنفس الاتجاه بيكون عم يسرع او عم يزيد السبيد تاعته واذا كانوا بعكس بعض بيكون عم تخف السرعة تاعته.